Hello, good morning for all students. Okay, today we will begin our class with the uh, this subtopic 6.10. Okay, di sini di dalam ni we have two subtopic we want to learn. Okay, first is test for gas. Okay, test of gas. So we look for the learning outcomes at the textbook. Okay, describe briefly chemical test of the identify gas. Then sampai ni. Okay, first. Okay, the second is investigate the effect of heat on salt through the experiment. Okay, based on your textbook here. Okay, based on your textbook here. Okay, we have a lot of the experiment. Okay, first identifying the gas release. Okay, this is the experiment we will to do. Okay, so we will do for the gas test for the oxygen, hydrogen, carbon dioxide, ammonia, chlorine, chloride gas, and sulfur dioxide and nitrogen dioxide gas. Okay, so ini semua kita ada kamu semua mesti ingat dia punya prosedur lah untuk setiap gas yang diuji. Okay, kita tengok kepada saya punya PowerPoint. Okay, this is the type of gas. Okay, this is the type of gas. So first, what the properties of ammonia. So ammonia gas. So ammonia gas is a colorless gas, pungent smell, alkaline gas, turn moist red litmus paper to the blue. So that means that is a alkaline, form dense white film with the hydrogen chloride, produced by heating a mixture of ammonium salt and alkali. Okay, next. Ammonium chloride. Okay, ammonium chloride, macam mana kita nak hasilkan gas ammonia? So ammonium chloride kita react dengan sodium hydroxide. So ammonia gas will evolve. So the method is bring a piece of moist red litmus paper to the mouth of the test tube and the observation red litmus paper will turn blue. Okay, inilah cara dia ya. So ni potassium hydroxide dengan ammonium nitrate. So ini adalah kaedah dia, gunakan nanti moist litmus paper. Okay, so insert the moist litmus paper. Okay, second is oxygen. So oxygen colorless gas, no effect on litmus paper, support combustion, relight a glowing wooden. So wooden splinter. So bagaimana untuk menghasilkan gas oksigen? Lower a glowing wooden splinter into the test tube. So the observation, glowing wooden splinter is relight. Okay, kayu uji berbara akan menyala. Okay, so bagaimana caranya? So heat strongly one spatula of solid potassium chloride KClO3 in a test tube. So heatkan strongly. So nanti insert a glowing splinter into the gas and the glowing splinter will be relight. So carbon dioxide pula. Okay, carbon dioxide, that is a colorless gas. Acidic gas, turn moist litmus paper to the red. So maksudnya dia adalah gas acid ya. Turn lime water milky and produced by heating a metal carbonate or acid carbonate reaction. So carbon dioxide, okay, bagaimana nak hasilkan carbon dioxide? So calcium carbonate kamu reactkan dengan hydrochloric acid untuk menghasilkan gas carbon dioxide. So how the method? Berbubble gas through the lime water. Lime water turn to the chalky. Okay, bagaimana caranya? Begini. Okay, bubble gas into a lime water. Kamu kena connectkan delivery tube dengan lime water di sini. So ini kamu heatkan strongly. Okay, heatkan strongly calcium carbonate tadi. Kamu akan menghasilkan gas carbon dioxide. Maksudnya lime water ni akan tukar menjadi chalky. Okay, hydrogen gas pula, colorless gas, no effect on litmus paper, form an explosive mixture with the air, burn with a pop sound, and they produce acid metal. So how to produce the hydrogen gas? So the metal will react with the acid. So metal chloride akan dapat garam di sini, salt, and a hydrogen gas. So the method, bring a light wooden splinter to the mouth of the test tube and observation gas burns with a pop sound.
Okay, di sini ada caranya bagaimana insert a glowing splinter metal. Tadi kamu reaktkan metal dengan acid. Okay, so chlorine gas. Okay, chlorine properties dia adalah greenish yellow gas, pungent smell and acidic gas. Turn moist blue litmus paper to the red and produce by heating a mixture of manganese 4 oxide and concentrated hydrochloric acid. So, chlorine, mangan oxide tidak balas dengan hydrochloric acid, kamu akan dapat chlorine gas. So, the method, bring a piece of the moist blue litmus paper to the mouth of the test tube and blue litmus paper will be bleached. Okay, chlorine pula. Chlorine, heat a mixture of 2 cm cube of concentrated hydrochloric acid and manganese 4 oxide. And bring the moist litmus paper, it will turn blue litmus paper will be bleached. Okay, will be bleached. Okay, sulfur dioxide. Okay, sulfur dioxide, colorless gas, pungent smell and acidic gas. Turn moist blue litmus paper to the red and reduce orange acidified dichromate 4 green ionan. Okay, reduce orange to the green. So orange turn to green when we test with the acidified dichromate 4 and decolorize purple acidified manganate 7. Okay, so sulfur dioxide produced by acidic sulfide. So sulfur dioxide, okay, sulfur dioxide tidak balaskan dengan acid. Okay, acid sulfide. Okay, kemudian bubble the gas through the acidified potassium chromate ataupun potassium manganate. So the orange will turn to the green or the purple potassium manganate will turn to the colorless. So sulfur dioxide, hydrochloric acid and sodium sulfide, heatkan dia. Okay, di sini kamu kena tahulah berapa volume yang perlu kamu gunakan bagi setiap bahan. So the bubble the gas, liberate into 2 cm cube of acidic potassium dichromate. Orange turn to the green. Okay, hydrogen chloride pula. Okay, that is a colorless gas. Form fumes in a moist air, acidic gas. Turn moist blue litmus paper red. Form dense with a white fume with the ammonia gas. Produced by heating a mixture of common salt and concentrated of sulfuric acid. So sulfuric acid tidak balaskan dengan salt. So use a glass rod to bring a drop of concentrated ammonia nanti. Okay, solution to the mouth of the test tube and the dense white fume. Okay, fume yang berwarna putih akan terbentuk. Okay, hydrogen chloride. Okay, concentrated of sulfuric acid and sodium chloride. Okay, last adalah nitrogen dioxide. So nitrogen dioxide ni adalah gas yang berwarna brown. Okay, pungent smell and acidic gas. Turn blue to the red, so that is a acidic. React with water to form colorless gas. So produced by heating the nitrate salt. So contoh nitrate salt di sini adalah copper nitrate. Dia akan menghasilkan copper oxide, nitrogen dioxide dengan oxygen. So method, bring a piece of moist blue litmus paper to the mouth of the test tube. Observe the color of the gas evolve. Blue litmus paper turn to the red and brown gas is evolved. So nitrogen gas is a brown gas. Okay, so boleh ingat lah, senang untuk ingat. Okay, place the blue litmus paper. Strong heat a spatula of a solid zinc nitrate powder in a test tube. Okay, yang kedua adalah action of heat on a salt. Okay, kita tengok dalam buku teks. Okay, dalam buku teks, okay, in your textbooks, okay, first have a experiment to investigate the action of heat on the carbonate. So di sini garam karbonat kita akan heatkan dia. Okay, confirm lah bila karbonat salt, bila kita heatkan, it will produce the carbon dioxide. So the lime water will turn to the chalky. Di sini kita akan tengok apakah warna dia when hot and when cool. Okay, so kebanyakan ni semua dia akan turn the lime water to the chalky. Okay, kemudian untuk nitrate salt, nitrate salt kita heatkan nitrate salt tersebut, glowing wooden splinter and moist blue litmus paper. Okay, apa yang akan terhasil? Okay, nanti kita akan lihat satu persatu. Okay, untuk karbonat tadi kita akan menghasilkan carbon dioxide. Untuk nitrate dia akan menghasilkan nitrogen dioxide. Yang mana nitrogen dioxide kamu tahu dia berwarna brown. Okay,
kemudian di sini kamu kena ingatlah the color of the residue when hot and when cool. So what the metal oxide, what the cation present. Okey, kita tengok kepada saya punya PowerPoint. PowerPoint ni dia panjang sikit sebab dia akan menyentuh satu per satu. So decomposition of main result, the color of change, evolution of gas, liberation of water vapor. Okay, yang pertama, potassium and sodium ion do not decompose. Calcium, magnesium, alumina, zinc, iron and plumber, copper decompose to produce metal oxide and carbon dioxide. Okay, carbonate salt tadi kita akan menghasilkan gas carbon dioxide. Untuk silver ion, untuk ammonium ion, untuk ammonium carbonate dia akan menghasilkan ammonia gas dan carbon dioxide. Maksudnya dua gas akan terhasil untuk garam karbonat. Untuk nitrate pula, potassium dengan sodium tidak akan decompose to produce a nitrate salt and oxygen. Tapi untuk calcium nitrate, magnesium nitrate, ini semua akan menghasilkan nitrogen dioxide, metal oxide dengan oxygen gas. Untuk silver, dia akan makan silver, nitrogen dioxide dengan oksigen. Ammonium pun akan menghasilkan nitrogen dioxide. Di sini dia tidak menghasilkan oksigen gas. Okay, untuk sulfate pula, group 1 and group 2 do not decompose. Okay, sebab dia very reactive with the sulfate. Heavy metal, okay, heavy metal ni selalunya dalam kumpulan transition lah. Okay, dia akan menghasilkan metal oxide dengan sulfur trioxide. Okay, iron to ammonium salts. Okay, iron akan menghasilkan sulfur trioxide. Ammonium pun akan ammonium akan menghasilkan ammonia gas. Kemudian chloride, okay, stable except semua chloride gas ni stable bila action heat kecuali ammonium chloride dengan ammonium chloride solid. Ammonium solid dia akan tukar menjadi gas, gas akan tukar menjadi ammonia. So ini adalah tidak stabil. Okay, itu sahaja untuk yang kita belajar. So please, okay, soalan dia selalu macam inilah. Okay, example ya, salt act decompose when heated, a brown color. So nampak brown color tu, so dalam kepala kamu mesti tahu. So brown color tu apa? Okay, release and turn moist blue litmus paper to the red. The color residue brown when it is hot and yellow when it is cool. So brown color gas is nitrogen dioxide. Tadi kita dah belajar ya, nitrogen dioxide is a brown color. So salt act contain a nitrogen. So confirm dia ada nitrate ion. And the residue is lead to oxide. So salt acts contain lead Pb2+. Okay, bagaimana nak tahu Pb2+? So bila kamu nampak the residue dia tadi hot brown, yellow when it's cool. So confirm X is a plumber nitrate. Okay, so test yourself. Ini adalah identify first question, 2 and third that identify the salt. Inilah soalan sebenar dalam chemistry. Okay, see you again. Okay, bye bye.